Hello dear friends, in this video lecture we are going to continue the discussion on the unit number 3 editing skills. As we have already discussed that editing skills is quite a vast topic, that is why we are going to discuss this editing skill unit for more than 3 or 4 lectures. We have already discussed that in editing skills there are various subtopics like spelling, then capital letters and punctuation marks, etc. So in the previous lecture we have already discussed about spelling, and in this video lecture we are going to discuss the second important topic, that is capital letters. We have already discussed about introduction to editing skills. Editing skills ज्याला मराठीत आपण संपादकीय कौशल्य असं म्हणू शकतो. Editing the draft of essay, papers, speeches, letters, memorandum, any sort of writing. Editing skill plays very important role to give the shape to that writing. To produce a well-written document, editing skill plays a significant role. That is, we have already discussed. And a well-edited text is one that conveys what the writers want to say in clear and concise style. तर या सगळ्या गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या असतात, म्हणून आपण जे काय लेखन करतो त्या लेखनाला फायनल ड्राफ्ट देण्यापूर्वी एडिटिंग स्किलचा वापर त्याच्यामध्ये करणं अतिशय आवश्यक आहे, जेणेकरून आपलं लेखन जे आहे ते एक चांगल्या प्रकारचं लेखन म्हणून सिद्ध होईल. हे आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत मागच्या लेक्चरमध्ये. परत एकदा थोडंसं ओझरतं बघून घेऊ. फीचर्स ऑफ रीडर फ्रेंडली स्टाईल, लॉजिकल ऑर्गनायझेशन ऑफ द सब्जेक्ट मॅटर इन वेल कनेक्टेड अँड प्रिफरेबली शॉर्ट पॅरेग्राफ्स. छोटे छोटे पॅरेग्राफ्स आपण वापरायला हवेत आणि जे काही ऑर्गनायझेशन आहे त्या विषयाचं ते चांगल्या वेल कनेक्टेड चांगल्या पद्धतीने करणं आवश्यक आहे. सिम्पल सेंटेन्सेस रेंजिंग फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम लेंथ हे देखील आपण डिस्कस केलेलं आहे. छोटी छोटी वाक्य वापरावी, त्याची वाक्यांच्या मध्ये येणाऱ्या शब्दांची संख्या फारशी नसावी. कमीत कमी शब्दांची छोटी छोटी वाक्य जर लिहिली तर त्यामुळे एक क्लॅरिटी असते, आणि जर असे वाक्य एकमेकांशी जोडण्याची वेळ आली तर वी कॅन यूज द वर्ड्स लाईक फर्दर, हाऊ एव्हर, देअरफॉर. दीज आर द इन अ सॉर्ट ऑफ कंजंक्शन्स अँड वी कॅन यूज these conjunctions for linking the sentences. Then absence of unnecessary technical expressions, short forms, overused expressions, या सगळ्यांचा वापर टाळावा, हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं आहे. करेक्ट ग्रामर ऑफ ऑर वर्ड्स हे फार महत्त्वाचं आहे, कारण जेव्हा आपण लिखाणाला एक शेवटचं रूप प्राप्त करून देतो दॅट टाईम यू शुड वेल चेक द grammatical faults, any sort of grammatical faults are to be removed. And lastly, the most important part into this editing skill is three things are there: correct spelling, use of capitals, and punctuation. So in the previous lecture we have discussed about the first part of this criteria, that is spelling. In this video lecture we are going to discuss about the second part, that is use of capital. And after this lecture we are going to do some 2 or 3 lectures based on the very important area, that is punctuation. विराम चिन्हे ज्याला आपण म्हणतो त्याचा भाग हा थोडासा मोठा असल्यामुळे कदाचित त्याला आपल्याला 2 किंवा 3 लेक्चर्स लागू शकतात. तर स्पेलिंगचा भाग आपण ऑलरेडी डिस्कस केला आहे. या लेक्चरमध्ये आपण कॅपिटल लेटर्स कुठे वापरावेत हे बघणार आहोत. अँड आफ्टर दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट अँड द फायनल पार्ट, दॅट इज पंक्च्युएशन मार्क्स. सो दिस इज द सेकंड पार्ट, यूज ऑफ कॅपिटल लेटर्स. कॅपिटल लेटर्स आपल्याला अगदी इंग्रजी जेव्हा शिकतो तेव्हापासूनच आपल्याला कॅपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स शिकवले जातात. या सगळ्या गोष्टींमध्ये कॅपिटलचा वापर कुठे करावा याबद्दलची बऱ्याचशा गोष्टींबद्दलची माहिती विद्यार्थ्यांना नसते. आणि जेव्हा आपण कुठल्या प्रकारचं लेखन लिहितो, एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्युमेंट, एनी सॉर्ट ऑफ ड्राफ्ट, एसे, आर्टिकल, वॉट एव्हर वी राईट, यू शुड यूज very carefully the capital letters. And where we should use the capital letters, that we are going to discuss into this lecture. Introduction बद्दल म्हटलं की one of the most important things you have to do when editing a draft of the document you have prepared, you should check the capital letters correctly besides using it for the first letter of the opening words of the sentence. हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपण कोणते वाक्य जेव्हा सुरू करतो the opening word is always capital, but besides that there are other conventions for the use of capital letters. अनेक गोष्टी आहेत की जिथे आपल्याला कॅपिटल्सचा वापर करणं आवश्यक आहे. यू मे नो दिस बट लेट अस रन थ्रू देम सो दॅट यू आर क्लिअर. तर आता याच्यानंतर एका पाठोपाठ एक आपण वेगवेगळे कन्व्हेन्शन्स बघणार आहोत in which we use the capital letters. So the use is as follows. First of all, it is said here that the capitalize the first letter of the names of people. आपण प्रॉपर नाउन असं त्याला ग्रामरच्या संकल्पनेत म्हणू शकतो. लाईक नेम्स, सरनेम्स, इनिशियल्स, वॉट एव्हर, you should always use capital letters. And places also,
like streets, villages, cities, countries, hotels, parks. Generally, these are also proper noun, and always capital letters are used in the proper nouns. Some examples are given here. Sushant Rajput, this is the name, so S and R is capital. Then V S Yusuf, Nehru Marg, this is the name of the road. So N and M, Nehru Marg is capital. Then Shirdi, the place, that is S capital. Then Mumbai is a place or city, that is M capital. Surya in Lumbini Park, these are the hotels, parks, etc. All these are to be written in capital letters. आपल्याला पुष्कळदा घाईघाईमध्ये आपण याला कॅपिटलला स्मॉल लिहितो आणि अशी चूक करतो, तर अशी चूक आपण टाळली पाहिजे. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट यूज ऑफ कॅपिटल लेटर्स. Then moving further, the first letter of the nationalities and the language of religious groups are to be written in capitalized like Indian. आपल्या सर्वांना इंडियन हा शब्द अनेकदा लिहावा लागतो. So at that time always you should write Indian, I capital. Then Japanese, Muslim, Jews, Spanish, Spaniard, whatever the nationalities is there or the language is there, you should always write in capital letters. Then next is the name of the days of week and the months of the year. आपल्या नेहमी उपयोगात येणारे हे दोन शब्द आहेत, संडे, मंडे, ट्यूजडे, ऑल द नेम्स ऑफ द week and the names of the months like January, February, March. So always write these words in capital. Sunday S capital and in March M capital. The examples are given here. Moving on, the names of holidays, religious festivals or sports events are capitalized. The examples are given here: Martis, Ramzan and French Open. So these are holidays, religious festivals, sports event, etc. They should always to be written in capital letters. Then next, all words and in bracket except articles, preposition and conjunction. हे सोडून in all words, in full name of schools, colleges, universities, department and other organizations, they begin with capital letters always. So example is given here. So if any in kindergarten school is there, see Bharat Kindergarten, B is capital, K is capital. Shri Danish College, then S, D, C is capital. Gondwana University, J is capital, U is capital. So all these things, all these words are to be written in capital except articles, prepositions, conjunctions. If they found in between these terminologies, then they should be small, but otherwise rest of the things are to be written in capital letters. Moving on to other conventions. नेम्स ऑफ ब्रँड ऑफ सायकल्स, कार्स, अदर व्हेकल्स, कुठल्या प्रकारचे वाहनं जे आहेत त्यांचे जे ब्रँड्स नेम्स आहेत ते नेहमी कॅपिटल लिहिले जावेत. लाईक मारुती M कॅपिटल, बोईंग 747 B कॅपिटल, हर्क्युलस H कॅपिटल्स. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. इन moving next, capital letters are also used for names of particular trains, ships, aircrafts. For example, Rajdhani, Vikrant, Apollo. Rajdhani is the name of the train, then Vikrant is a very famous ship and Apollo is spacecraft. So they are to be written in capital letters. Then moving on, some words are usually uppercase. Uppercase means capital, especially in official writing. The bar, the chair, the bench. कोर्टामध्ये वापरले जाणारे शब्द आहेत नेहमीचे. The bar, the chair, the bench. They are special words and that is why they are to be written in capital letters. Then official titles are always capitalized when used in their full form or when used in appositions with names of people. The Prime Minister of New Zealand. See, look at at this group of words, the Prime Minister of New Zealand. So P is capital, M is capital. Then New Zealand, of course, this is the name of the country. We have already discussed that the name of the country should be written in capital letters. So these are written in capital letters, and you can see here the Prime Minister of New Zealand. So the T is small and of O is small, but rest of the words are to be written in capital letters. Then moving on, names of degrees, awards, prizes. Bachelor of Arts, BA we say, we should always write B and A in capital. Then MBA, this is the degree. Nobel Prize, this is the prize, award. All these things are to be written in capital letters. Moving further, all terms of address. Dear ladies and gentlemen. Now ladies, gentlemen, these are the words which come after the first initial word. So D is of course capital, but after that also, ladies and gentlemen, these are the addresses, and when we address the people, always write the terms of address in capital. So L is capital and G is capital in ladies and gentlemen. Moving further, names of historical and cultural events. अशा काही गोष्टी घडताना आपल्याला दिसतात. आपल्याला ऐतिहासिक किंवा सांस्कृतिक अशा प्रकारचे जे कार्यक्रम आयोजित केले जातात त्यांचा उल्लेख करताना जेव्हा आपण ते लिहितो तेव्हा ते कॅपिटल लिहिल्या जावे. द बोस्टन टी पार्टी, B capital, T capital, P capital. Then the Kolkata Books Fair. See the Kolkata in the before Kolkata T is small, but after that Kolkata is a city, that is obviously it is capital, and Books Fair, that is an event, that is why book
B capital, books B capital, and F in fair capital. The Christian era, C capital, E capital. The restoration, that is a period or cultural event, that is restoration, so R is capital. Then name of acts and bills, या गोष्टींचा देखील आपल्याला कधी कधी उल्लेख करावा लागतो. कायद्यांचे म्हणा किंवा जे बिल असतात त्यांचे सुद्धा उल्लेख करताना आपण नेहमी कॅपिटल वापरलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल इज गिवन हिअर द इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ॲक्ट. दिस इज द नेम ऑफ द ॲक्ट. सो आय डी अँड ए इज कॅपिटल. अँड द विमेन्स रिझर्वेशन बिल, that is WRB. All these words are to be written in capital letters. Moving further, these are common things in our regular writing, that is name of the oceans. Seas, here seas, it is spelled wrong. SEA should be over here. Then rivers, hills, mountains, valleys. ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या लिहिताना कॅपिटल लिहिल्या जाव्यात. द पॅसिफिक ओशन, पी कॅपिटल, ओ कॅपिटल. द अरेबियन सी, देन ए कॅपिटल, सी कॅपिटल. द गंगा रिवर, द स्पेलिंग इज रॉंग. GANGA should be here. So G capital, then R capital. The Nilgiri Hills, Mount Everest, the Kashmir Valley. All these things, because they are oceans, seas, महासागर, समुद्र, नद्या, पर्वतरांगा वगैरे वगैरे, हे जे सगळे आहेत ते आपण नेहमी कॅपिटलमध्ये लिहायला हवेत. देन आफ्टर दॅट ट्रेडमार्क्स अँड ब्रँड नेम्स ऑफ प्रॉडक्ट्स. हे जे ब्रँड नेम्स आहेत ते कॅपिटलमध्ये लिहिल्या जावेत. लाईक बँडेज, जीप, वॅसलिन, वॉकमन, वेलक्रो, ऑल टू बी रिटन इन टू कॅपिटल लेटर्स. देन टायटल्स ऑफ बुक एक्सेप्ट प्रिपोजिशन्स, कंजक्शन, आर्टिकल्स. हे लक्षात घ्या. इथे एक्झाम्पल इथे दिलं आहे, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ. दिस इज अ व्हेरी फेमस बुक, दॅट इज ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय महात्मा गांधी. एव्हरीवन नोज दिस बुक. सी हिअर, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, माय एम कॅपिटल, एक्सपेरिमेंट्स ई कॅपिटल, and truth T capital, but W is not capital because the words which come in between the title, like preposition, conjunction, articles, they are to be written in small letters, except other words, other are to be written into capital letters. Then main words in the title of newspapers, magazine, journals. The Hindu, the Times of India, the Reader's Digest, this is the name of the newspaper or magazine or journals. The main words here are to be written into capital. So H is capital in Hindu. In Times of India, T and I is capital. In Reader's Digest, R and D is capital. So these are the capital words. And lastly, there is one very important thing, that is main words in the names of religious books. जे काही धार्मिक पुस्तकं आपल्याला दिसतात ते जेव्हा आपण लिहितो तेव्हा ते सुद्धा कॅपिटलमध्ये लिहिल्या जावेत. फॉर एक्झाम्पल here is the Bible, B capital, the Quran, Q capital, Bhagavad Gita, B and G capital, and the Upanishads, that is U capital. So these are the religious books, and that is why these books are to be written in capital. So friends, thank you so much for watching this video lecture. As I have already said that this video lecture is based on the editing skill, संपादकीय कौशल्य. आपण जे काही लेखन केलेलं आहे त्याला एक चांगलं स्वरूप प्राप्त करून देण्यासाठी, ते लेखन पूर्ण झाल्यानंतर आपण जे त्याच्यावर संस्कार करतो, एडिटिंग स्किल हे काही नसून एक संस्कार करण्याचा भाग आहे, ज्याच्यामध्ये आज आपण अभ्यासलेला आहे की कुठे कॅपिटलचा वापर करावा. सोबतच स्पेलिंग आणि पंक्च्युएशन मार्क हे सुद्धा अतिशय महत्त्वाचे आहे. वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्पेलिंग इन द प्रिव्हियस लेक्चर, आणि इन द कमिंग लेक्चर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हेरी इम्पॉर्टंट area into editing skill, that is punctuation marks, where to use the punctuation marks in our writing. So that we are going to discuss in the coming lectures. So friends, thank you so much again once for watching my video lecture. I hope you have understood it. In the coming lecture we are going to discuss the remaining part of editing skill. So till then, take care.